Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the Everyday Sikhi show. So, आज दा show या असी एक नया topic ले आंदा जिते विचार करनी है. So, Everyday Sikhi show is a show where we discuss everyday topics, the daily living of Sikhs, and how Sikhi is relevant to that and how it can help add positivity and inspiration to our lives. So Sikhi किद्दां साडी जिंदगी विच सानू फायदेमंद हो सकदी है. असीं इहदे विच टॉपिक्स ते विचार करदे आ. So for today's show we have a special guest, Bhai Bhagat Singh from Bradford. So भाई साहब नू स्वागत करदे, वेलकम करदे आ. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. So Bhai Sahab ji, in today's show, आज दा असीं what have we got in store with the Sangat to discuss with the Sangat today? Okay, sadly, being Gursikhs and being of a, Khalsa Jamaat, sadly we have a very terrible Punjabi cultural aspect in our community along the lines of how we treat baby girls differently to having a boy in the family. So it's something I thought we should be ladies are darja ki respect the status of women. The preference of a boy, baby boy over a baby girl. So look, for example, jado koi kudi jamdi hai, usually the reaction is in this day and age, in this country, if we touch on the topics of the type of things that people have to go through, what we still do, and the reasons, this is the kind of things we're going to be talking about. I think it's the common thing is when a girl is born and someone goes, "Acha koi gaal nahi, agli wari say koi gaal nahi," hai na. Jade koi afsoos like somebody's died, te koi marya hunda, ta acha tusi laddu vandan lage. Why would you want to give laddu? Tusi laddu ko vande kudi jammi hai. So ere reasons ki hai ta ere ki hai. I think we got an article, a newspaper article, yeah, Bhai Sahab ji. So just if you can just pick up on the key things from the newspaper India da about India as a whole. This is a very recent article. An Indian minister has recorded. April 2015, published. That's right. So just within the last few weeks, an Indian minister has recorded that 2,000 girls are killed across the whole country of India in one day. Each day, 2,000 girls are being killed because of the type of cultural upbringing of parents. Village attitudes of yesteryears are still prevalent today. So 2,000 कुड़ियां हरेक दिन Indian government कहंदी मारे जांदे आ because दोष की है, the blame is that they are girls. Yeah? And this is the official government statistics. ये जो government कहंदी ओ या, but imagine how many backstreet abortions or unrecorded jehde kudiyan na jamdiyan ona gala kut ke maar dinde a. So how many that must happen is crazy. The sad thing is because of this type of Indian culture, this has crept into or has kind of re-kept into Sikh society as well. I know for a fact it happens. I've come across it myself. That Bibia within this country will have encountered the behaviour you just described of some of the elders in the family, or perhaps even sadly some of the younger ones. Could be unknowing or jaan bujh ke kai siyaane da reaction dende. Is it unknowingly or how would you say this reaction? I think it's such an inbred mentality now of this cultural aspect of it's just preferable to have a boy because of the various sort of cultural reasons, which I'm sure we're going to touch on. And even in this day and age, in this country, being as advanced as we are and calling ourselves modernistic, we still have this approach. And if we discuss the reasons for which we sort of fall into these traps, we'll see how insignificantly unimportant they are, and we're having such a detrimental effect to people's lives by having this attitude alone. I would just have to share one article main te print karke le aanda ya. And the article is from Indian newspaper. The title of the article is India kills 10 million girls in 20 years. India ne 10 million ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, you've studied history at school. How many Jews are estimated to have killed during the Holocaust? Exactly, millions upon millions. 6 million ਕਹਿੰਦੇ ਆ 6 million Jews were killed ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ world war ਵਿੱਚ by Hitler. It is 10 million. There's in 20 years is a genocide, is a holocaust, is to a scale. So that was a report a few years ago, a report छपाई गई थी. So it just came to my eyes and I thought I need to share that. The figure is just astonishing.
It's crazy. And that's not even counting the Indian diasporas in America, in the UK or anywhere else. This is just Indian figures. And the fact that we still have this mentality in the Western world, which we do, a lot of families still live like this and have this preference, is very sad. Our roots of this term, the roots of Sikhi is there. They are meaning compassion. Compassion. Daya ka put. We can't have dharam, we can't have religion unless we have dharam as daya, compassion as its foundations. And what kind of foundations or what kind of compassion do we have when you know, just imagine a child in your hand right now, the closest child in your family or in your wider experience, a baby of any age. And you're treating that as a just born is such a wonderful thing, and look how we treat it. When a child is in the mother's womb, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਟਿੰਗ ਔਨ ਗੋਡ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਇਟਸ ਅ ਸੇਂਟ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਆ ਪਿਓਰ ਆ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਂਡਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕਿਲਸ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਲਿੰਗ ਅ ਸੇਂਟ ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ And if you think of the worldly reasons that we do this for, this treacherous sort of act, just over money or land or name or family status, these sorts of insignificant things in comparison to a life being killed. Do we want this bulge on ourselves, on our own garam? We, you know, just for cultural acceptance or various sort of reasons that we hold on to from yesteryears, we are willing to be the instigators of this sort of an act, a murderous act. We consider ourselves good. ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਨਵਾਂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ what will Guru Sahib think of us what kind of status will we have? What face will be shown? We need to recognize that ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਖਰਾਬ as a nation as a community ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ look is 10 million girls killed in 20 ਕਿੰਨੇ and Punjab is one of the worst cases in the whole of India ਜਿੱਥੇ the sex ratio ਜਿਹੜਾ gender ratio ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆ compared to what it should be and we very rarely we talk about this in Gurdwara ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ and one thing when we talk about these topics ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ why we mentioning this in today's as a topic everyday Sikhi because it's an everyday issue and it affects many people we probably know somebody who has had an abortion because they're going to have a girl ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ abortion ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣੀ ਸੀ so ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ 'ਚ ਕੋਈ connection ਹੈਗਾ ਆ but we need to talk about it like you mentioned before Bhai Sabji even if people didn't go to the length of an abortion just hearing those words chalo koi na agli wari shayad munda ho jayega you poor couple you've only got a girl that attitude needs to be nipped in the bud and I feel sad for the parents who have to hear that but I would recommend that pyar de naal it's a very upsetting topic isn't it but if you remain stable and just samjha the elder in question or the person in question be nahi theek hai Bhai Sabji ja mata ji ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਭ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਨਾ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਆ look at the contradiction and same ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈ ਸੱਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ mother in laws get people to because ਕੁੜੀ ਜੰਮਣੀ ਆ and so it's violence lady violence committed on women by women it could be men in the background I don't know look if we look at a murderer he might have felt pity or remorse on his first murder a serial killer would then continue to do so and become so stone cold he would not recognize the paap he's committing. This is how we're becoming. This is our community. Some of the Bibiyan or our elders may have been. They are uttargi. If you think it's fine to just kill, whether a child in the womb or once born or whatever methods people use, I don't want to bear to think about it. But
we becoming stone cold. Sanu daya vich mud ke sanu paida honi chahiye bhi har ek Guru Har Rai Sahib dekh lo. Guru Har Rai Sahib had so much daya for plant life, animal life, let alone human life. ਹਾਂਜੀ This is the foundations of Sikhi. ਇੰਨਾ ਦਇਆ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲਗਾ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਕਰਕੇ, ਚੋਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਲਾਈਵਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਰੀਜ਼ਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਐਂਡ ਫਲਾਈਜ਼ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਆ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ? ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੋ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ill feeling or discriminatory feelings, negative feelings towards girls? Practical reason. Let's be real here. Let's just be real. I mean, let's go to the let's be real. Why? We have to recognize the rules. I mean, look, we all know these things. India ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, sometimes even here we have all these rules and rituals behind when the lady is married into the husband's family, the type of expectations we have for providing money, wealth and belongings to ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ there's such a huge burden on many sort of quite commonly poor families in Punjab, है ना? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but we have this expectation. ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਾਜ ਵੈਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਰੀ ਦਿਸ ਔਨ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ। ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome back to the Everyday Sikhi Show. So we're going to continue the topic. We're talking about Kuriyan ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਆ? Why do people have ill feelings or negative feelings towards when a daughter is born? We started and touched with the topic with Bhai Bhagat Singh Ji about about weddings and dowry. So we'll say Fateh to Bhai Sahib and continue with the vichar there. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ add on to that? So that's one thing. When girls born, that I have to give dowry. Dowry means gifts, expensive gifts, sona, paisa, kuch dena payega. Hanji. So much expense. So such a burden on the family is what is considered. So other reasons. So some people consider that having a boy means he's going to be able to provide for the family, work for the family, and be a source of income and a bit of a less of a burden. So jera kaise put माँ बाप दा ख्याल रखोगा, look after करोगा, जेरे उस सियाने हो गए, disappear from the family and provide nothing to the immediate, to the family that she's left behind. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ I think she's going to be her new mom and dad when she gets married. So ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ sort of weddings, expensive weddings we can say. ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. So ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਦਾਜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? The halls, weddings, the whole DJ. ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ. And it was mentioned that some families might have to spend up to about £80,000 on one wedding. That was in London. ਦਾਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ someone mentioned £80,000 costs one wedding they went to. ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 80,000 ਪੌਂਡ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ. So it's imagine if you had 2 daughters, £160,000, 3 daughters, can you see £240,000. It's a very Punjabi-fied attitude. Kalo one-upmanship. ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, and someone was mentioning about their friend, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ that father was going to go for like an average wedding, so the ਵਿਆਹ is standard ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ dad hold on,
ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੀਮੋਰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੀਮੋਰਗੇਜ ਹਿਸ ਹਾਊਸ just to have this big wedding and a big party so it's a real things and it's cultural pressure peer pressure that ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ cultural pressure ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਐਸੇ ਆਮ ਚਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚਲਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ we everyone else does it it's the dumb thing following ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੈਂ ਡੂਇੰਗ ਏ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹਾਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਗਿਵਿੰਗ ਸਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ kind of reasons why people have negative feelings culturally ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ not in our religion in the Punjabi culture and one reason given by somebody in the sangat was that ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਇੱਜ਼ਤ in English you'd say honor and ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ and the girl's honor that if something happens to the girl ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘਰੋਂ ਨੱਠ ਜਾਵੇ she runs away from home it's a big kind of stain on the family name but in the boys if a boy runs away from home or a boy does something wrong it's not as a big deal so ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦਾਗ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ rather being stained and always wondering is our honor intact why didn't you just get rid of the problem and not have a girl for example so it's a very backwards cultural sort of way of thinking and if you relate that to Sikhi there's such a stark difference between Sikhi attitude the way Guru Sahib tried to promote the opposite of this tried to bring this awareness into people's minds so much so that Guru Sikhs of the time who have written Rahatname of the present time or in yesteryears they've taken such a strong line drawn approach to this type of behavior let alone doing it yourself even to mix with somebody who's had their daughter killed or perhaps that type of attitude or behavior towards a girl's family not to even mix with them that's mix meaning it I just read the Rahatnama Bhai Bhagat Singh ji da jo guru ka sikh hoye so kanya na mare a guru ka sikh should not kill their daughter ate nadi maar kuri marna na varte that someone who smokes tamaku pinda tobacco or who kills their daughter you should not associate yourselves with them kanya de na paisa khaye and your daughter you should not be a financial burden on your daughter as well so forget the rules and regulations just look at the thinking behind this it's such a community sort of drowning aspect of behavior that they've taken such a strong approach towards Guru Sikhs that they've written it down that don't even mix or be friends with people who do this it's just it's been frowned upon so heavily ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ is written ਦਾ is ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁਮ ਨੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁਮਨਾਰ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ you are considered liable for punishment or religious discipline you can say if for somebody who ਉਤੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝ so if you have even dine or take prashad or food from someone who has killed their daughter or even pani da ghut peena from somebody you are actually tankhaiya well because we've talked about how incompassionate this type of behavior is killing is just so terrible they've taken such a strong approach to create an atmosphere where people who do this have become outcasts it should no longer be accepted within our community that's the reason why they've put down such a strong message more strong just one sakhi dam bhai sahib we can just start thinking about ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ mention ਕੀਤੀਆਂ so carrying on family name is ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ you can say ਕੁੜੀ ਪਰਾਇਆ ਤਾਂ she's going to be married to another house she's not going to look after the family she's not going to bring money in we have to pay for her education as well then expensive weddings and then izzat ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹਦਾ what's a gurmat perspective on them or a solution rather than killing or thinking bad of girls and whilst you're just thinking of them with the sangat we're going to share one very quick sakhi from the time of Guru Harkrishna Pasha ji Guru Harkrishna Pasha 8th Pasha in a book called Ashtam Balbira written by Principal Satbir Singh Guru Harkrishna Pasha Kirtpur Sahib ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ a rich trader of the name Raja Ram ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ he comes to pay his respects to Guru Sahib ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ remove him from the Guru's court
ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰਮ ਦ ਗੁਰੂਜ਼ ਕੋਰਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਗੁਸਤਾਫੀ ਹੋ ਗਈ what mistake have I made ਮਹਾਰਾਜ that I am being removed from your court ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ someone has killed a baby daughter they cannot sit in the guru's ਦਰਬਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ admitted in front of the ਸੰਗਤ ਮੈਂ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ 8 daughters were born to me and all 8 girls I murdered ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ Guru Sahib forgave him he had to ask for Sangat's maafi and he was given a seva to do and he promised from now on I'll respect women and I will never kill a daughter again so that's a very imagine Guru Darbar you can't even sit in the Guru's Darbar for somebody's done such a crime and you have to ask for forgiveness so Bhai Sahib ji so let's go in our time mukkan wala aaya so in terms of the issue of looking after parents ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ end of the day ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ look after ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ Well there's a huge culture change in the Western Hemisphere now ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ or ਕੁੜੀਆਂ they work just as well as boys or men they have high flying jobs as well they're just as much capable as a man this equality which Guru Sahib promoted ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ they can provide bring an income in there's none of these sort of inhibitions that we had from India exist today even and we're lucky to live in this Western Hemisphere where we don't really have this culture prevalent but it's just sad to hear those digs that sometimes our elders give so I think what we need in today's culture is a method to not continue that sochini that way of thinking and perhaps even take up head on this type of behavior when it's been suggested or these type of comments have been made so we can very pyar de naal explain nahi ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚਣੀ ਆ this is old way of thinking Guru Sahib woke us up from this Sikh has got nothing to do with this we don't think in this manner at all and if we think in the forefront of our minds the compassion required and the lack of compassion required to even behave or think like this Western world has gone leaps and bounds ahead of Indians and this behavior it's very sharm wali ਗੱਲ ਆ that we are still holding on to this sort of thing ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ look after ਕਰਨਾ ਮਮ ਡੈਡ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਸਨਸ ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਮ ਡੈਡ ਬਰਮਿੰਗਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸਪੇਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਦ ਸਨਸ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਦੇ ਕਮ ਅਬਰੋਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਬੈਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਵਿਦ ਗਰਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਫਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ so it's a sad state of affairs that sometimes the very parents of the family who may have mistreated their daughter is the very daughter that is now their mainstay ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ so you might say that our family will continue with the son but if there are no daughters ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ the boy can pass on the name ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚਣੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਹੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ there's no meaning in tribal mentality ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇ we have one unique family and that's all we need to adhere to ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 80,000 pound 80,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡੀਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ you don't have these big expense people will not be burdened or worried when a daughter is born and the last ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ so ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ we have to finish ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ it's known within our Gursikh culture and Khalsa tradition ਵੀ Gursikh a bibi is just as favourable as a Singh ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਗੌੜੀ only have to think about ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ how much she stood up for herself
and was a culture smashing event. Even Singh ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ Bibi is fighting. What's going on here? Guru Sahib taught us that Bibiyan are just as much capable as a Singh. In ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ, and there's no difference in Khalsa. If a girl is wearing a dastar, ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ personal example ਹੈ where ਬੀਬੀਆਂ have told me that since they been wearing a ਦਸਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੰਘਦੇ ਆ. They put their head down and they don't look at us in a lustful way. So ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ 100 ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ. You are saved from hundreds of sins just wearing a dastar. ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ a daughter is just as capable of protecting her honor. So ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਈਏ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਈਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ. Rather than discriminating girls, let's make them the true descendants of Mata Bhag Kaur, Mata Sahib Kaur ji, Mata Gujar Kaur ji. May we realize the potential of our mothers and our sisters. They are the future of the Khalsa. ਜੇ ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ. So let's think and reflect upon this and raise awareness in our community. So ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ time limited ਸੀ. So ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ would like to say thank you very much for sharing your ਵਿਚਾਰ and ਫਤਿਹ to the ਸੰਗਤ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ from the Everyday Sikhi Show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.